God is a God of faith. Porque Dios es un Dios de fe. He's not looking at your actions. Él no está interesado ni mirando tus He's acciones. responding to your faith. Él está respondiendo a tu fe. Remember, Jesus said, I'm not the one that does the works. Acuérdate, Jesús dijo, yo no soy aquel el que hace la obra. Let's look at that scripture. Vamos a mirar esa escritura. Look in John 14. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Verse 20. Verso 20. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. That day is the day you recognize that what is going on through you is not anything connected to the image you have of you. Ese es el día en que tú reconocerás que todo aquello que está en ti que no está conectado con la imagen que tú poseías de ti previamente. I'm going to say that again. Lo voy a decir una vez más. All of us wake up every day with an image of who we think we are. Cada uno de nosotros nos despertamos cada mañana con una imagen de quien creemos que somos. It is that image that prevents you from experiencing that day that Jesus is speaking about. Escucha, esa imagen la que evita que tú puedas experimentar ese día del cual Cristo estaba hablando. Any image we have that does not connect us with the Father through Christ, cualquier imagen que nosotros poseamos que no nos permite conectarnos a nosotros con el Padre a través de Cristo, prevents us from being led by His Spirit. Evita que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu. Are you with me? ¿Estás conmigo? See, I'm talking spiritually here. Estoy hablando aquí espiritualmente. But your physical condition and your mental condition has nothing to do with your spiritual condition. Pero tu condición física y tu condición mental, escucha, amado, no tiene nada que ver con tu condición espiritual. Because as spirits, we all come from the Father. He is the Father of all spirits. Porque como espíritus todos provenimos del Padre, porque Él es el Padre de todos los espíritus. Say, my spirit is from the Father. Di, mi espíritu viene del Padre. So what you've done with your body and your mind has been your doing. Entonces, escucha, amado, lo que tú has hecho con tu cuerpo y con tu mente ha sido plena y totalmente tu obra. So the day that Jesus is speaking about to his disciples, así que del día del cual Jesús les hablaba a los discípulos, is when they recognize the image that has kept them from being in him and him in the Father is that separation of who they think they are. Era la separación que venía del día de que ellos no habían podido entender que Él estaba en el Padre y ellos en Él, y eso les separaba y les evitaba entender quiénes realmente eran. The angels are enjoying this. I don't know if you guys are getting it. O yo no sé si ustedes están realmente entendiendo eso, pero debo decirte que los ángeles aquí lo están disfrutando en pleno. The reality of our physical condition is not the reality that God sees. Escucha, amado, la realidad de nuestra condición física, escucha, no es la realidad que Dios ve. It's like defining the difference between world and earth. Es tratando, y podemos así utilizar la ilustración de la definición de lo que es tierra versus mundo. The world is different than the earth. Porque el mundo es muy diferente de la tierra. The earth is the ground, the dust, the dirt, that belongs to God. La tierra es el suelo, es allí donde esto físico creado que pertenece realmente a Dios. The world is what you create from what you believe. Pero escucha,
El mundo es aquello que tú has creado por consecuencia de tus creencias. So if you think of the world as all of these little bubbles with you inside of it, Así que si tú piensas que el mundo es estas burbujas conteniéndote a ti dentro de ellas, then you have a better picture of the world that you live in that you think you're communicating to other people. Podrás tener un mejor cuadro del mundo en el cual tú vives y cómo tú intentas poder comunicarte con otros. Your world is your belief system. Escucha, amado, tu mundo es tu sistema de creencias. Your belief system has created, your thoughts have created the world that you operate in. Tu sistema de creencia ha creado el mundo dentro del cual tú operas. Now, in that world, you've identified things inside of you that create pain, discomfort, require a physician, all of that. En este mundo tú has creado cosas o has permitido cosas que han creado incomodidad, dolor y a veces necesidad de un médico. In God's kingdom, that type of mentality does not operate. Pero en el reino de Dios ese tipo de mentalidad no opera ni rige. His kingdom operates above all of these little bubbles that we've created as human beings on the earth. Pero su reino opera por encima de todas estas burbujas en las cuales nosotros hemos creado que operan sobre la tierra. And all of these bubbles coagulate or become like a collective bubble according to cultures, regions of the earth, and all of this. Y todas esas burbujas se coagulan de acuerdo a las regiones de la tierra o del mundo y a las culturas de donde venimos. Even our churches form this collective bubble through the language that they use. Y aún nuestras iglesias forman esta unión colectiva de burbujas, aún a través del idioma o del lenguaje en que utilizamos. But today, what the Holy Spirit is trying to get you to understand is it's time to pop that bubble. Pero lo que hoy Dios, el Espíritu Santo está intentando que tú entiendas que es tiempo de tú explotar esa burbuja. I like that. And get connected to the kingdom of God, Y que tú puedas ya conectarte plenamente con el reino de Dios. where the only mentality that operates is the consciousness of Christ. Donde la única mentalidad que opera es la conciencia de Cristo. So I just wanted to lay that foundation before we go into some of the slides and presentations that we want to do today. Quería establecer ese fundamento antes de entrar en las presentaciones, en las filminas y los videos que les presentaremos hoy. Because the most important thing for us to get acquainted with is our spiritual nature and our origin. Pero lo más importante, amado, por lo cual tú debes entender y debes tú llegar a conocer, es ponerte tú en contacto con esa naturaleza espiritual en la cual tú fuiste creado. We've all heard for a long time that we're spirit, soul, and body. Hemos escuchado ya por mucho tiempo que somos espíritu, alma y cuerpo. And it's the soul where your thoughts, your ideas, your imaginations, your emotions all exist. Y allí es en la alma donde tus pensamientos, tus imaginaciones, allí operan. And the mind is part of the soul, but it's not the brain. Pero la mente, escucha, amado, es parte del alma, pero no es tu cerebro. The brain is it's the CPU of your physical body. Tu cerebro es el CPU de tu cuerpo físico. And you'll understand after today that it produces all of the chemicals that your body draws on for emotions. Y entenderás después del día de hoy que de ahí de ese cerebro o ese CPU de computadora es de donde opera, donde saca toda la sustancia que causa que tu cuerpo funcione. So if your image is, I'm a victim, or I'm depressed, or I have problems, and all of those emotional states draw on the hypothalamus of the body, of the brain, to produce a chemical to supply that image. Y del hipotálamo de tu cuerpo se saca esa sustancia que causa que tú te sientas o deprimido o cansado o siendo víctima todo el tiempo. And all of those chemicals
produce an addiction in your body. Y todos estos químicos, amado, producen una adicción en tu cuerpo. So actually what pharmaceuticals do is synthetically emulate what the chemistry in your brain produces. Lo que realmente hacen los fármacos es crear o tratar de imitar lo que tu cuerpo ya produce. So when your chemistry in your brain has exhausted the supply, Entonces, cuando la química en tu cerebro ya ha exhaustado todo estos químicos o estas sustancias, for the chemistry of such a person that is depressed all the time, para la química de una persona que se encuentra en depresión constantemente, the doctor will prescribe you medication that has the same kind of synthetic drug in it that your brain automatically produces. entonces el doctor te da una receta donde tú tendrás un fármaco que tiene allí una composición química que imita lo que el cerebro ha estado naturalmente produciendo. But the problem is the synthetic drug affects the organs in your body that are organic. Pero el problema es que esta sustancia sintética química afecta a los órganos de tu cuerpo. So the imbalance inside of your body begins the minute you start taking synthetic drugs. Y escucha, el momento en que tú ingieres drogas sintéticas, comienza tu cuerpo a desbalancearse. And over time, that imbalance creates all kinds of Normalities. Y a través del tiempo, este tipo de químico comienza a crear todo tipo de anormalidad And en tu cuerpo. so then you have to keep going back to that physician to give you other drugs to combat what the first drug created. Entonces, para crear que tú tengas la necesidad de regresar al médico para que te dé otra droguita para que ponga en balance el desbalance que te causó la primera. So the image that you started out with starts becoming deformed. Entonces, la imagen con la cual tú comenzaste, amado, comienza a deformarse. And pretty soon we become addicted to the feeling in our body, and our body becomes the controlling factor for what we think and how we respond. Y muy pronto realmente nos hacemos adictos a nuestro cuerpo, cómo pensamos y cómo respondemos a ello, por consecuencia de continuar el uso y el consumo de estos productos sintéticos. And how many have seen a dog chasing his tail? ¿Cuántos de ustedes han observado al perrito corriendo detrás de su propia cola? That's pretty much the condition we end up in. Amados, en esa condición nosotros terminamos como perritos detrás de la cola. Always looking for a normality in this abnormal state that we've created. Siempre buscando una cosa normal dentro de este sistema o ambiente anormal que hemos creado. So what happens is we start becoming a function of chemistry inside of our bodies instead of spiritual, which is our origin. Entonces lo que sucede es que comenzamos terminando siendo una función de reacciones químicas en nuestro cuerpo en lugar de nosotros funcionar en el ámbito espiritual de donde nosotros originalmente emanamos y vinimos. And try as you may, faith is very difficult to be produced in a body that's out of balance so bad. Y quiero decirte, amado, que intentes tú de la manera que tratar de desarrollar fe dentro de un cuerpo que está fuera de balance, cosa difícil es. Because we become so addicted to the way we feel that we don't understand faith has got nothing to do with feelings. Porque nos hemos hechos adictos a la manera en que nos sentimos, que realmente no permitimos que esos sentimientos sean los que nos controlen. Faith is conscious awareness of what Christ has completed in you. Y no permite que la fe surja, que es una constante manera de entender que Cristo está dentro de ti. And you're going to hear the term consciousness a couple of times today. Y de una manera consciente, o el término consciente o conciencia, vas a escucharlo mucho el día de hoy. Science tells us that we're about 10 seconds every minute conscious of what we're doing. La ciencia nos dice a nosotros que 10 segundos de cada minuto realmente estamos conscientes. So the other 50 seconds, what are we doing? Amados, ¿y qué hacemos con los otros 50 segundos? We're not living in the present, I can guarantee you.
Quiero decirte y garantizarte que no estamos viviendo en lo presente o en el presente. We're thinking about something in the future or something in the past. Estamos continuamente pensando en algo hacia el futuro o meditando y contemplando algo de nuestro pasado. And faith is what? Now. Y la fe es que ahora. So when you are conscious, you're actually releasing faith. Así que cuando escucha, amado, cuando estás consciente, en realidad te estás soltando y desatando fe. Because you cannot be conscious and not experience the presence of God. Porque tú no puedes estar consciente y no experimentar la presencia de Dios. He's not a feeling. Porque Él no es un sentimiento o una emoción. Okay. That's just extra. Eso era un poquitito extra. Let's begin with some definitions I think will help us. We Vam- put some slides together. Vamos a comenzar con algunas definiciones. Hemos puesto algunas filminas preparadas para ustedes. Now, there's a difference between health and healing. Hay una gran diferencia entre lo que es salud y lo que es sanidad. Health is a state of well-being that you maintain during your normal existence. physically. La salud es un estado de bienestar que tú mantienes a través de tu existencia física. Healing happens in people's bodies quite frequently. Sanidad ocurre en los cuerpos de las personas con mucha frecuencia. A lot of times we're not aware of the healing the Holy Spirit does in us. Y muy frecuentemente no nos percatamos ni nos damos cuenta de la sanidad que opera y hace el Espíritu Santo en nosotros. How many have had people pray for them and they received their healing for some part of their bodies? ¿Cuántos de ustedes han recibido oración de personas y han recibido sanidad por consecuencia de esa oración? Just a lot of people. Muchos aquí. You see, that's the desire of God for all of us, Ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, amados. to live in that divine state. Que nosotros continuamente vivamos en ese estado divino de salud. But we already understand it's going to take some responsibility on our part. Pero ya podemos entender que va a conllevar responsabilidad de nuestra parte. Because all of us, if someone gives you a very beautiful plant, Porque si alguien te da a ti una bella planta, te la regala. you do everything in your power to make sure that plant gets watered and the soil is done correctly, Y right? tú te cercioras de que esta planta reciba el agua adecuada, de que el terreno esté bien preparado, bien nutrido. Well, you're a plant in God's garden. Amado, tú eres una planta en el jardín de Dios. You require the same attention. Y tú requieres la misma atención. But you see, he threw Adam out of the garden, so it's now your responsibility to take care of it. Y por el hecho de que él sacó y echó fuera a Adán del jardín, ahora es tu responsabilidad cuidar de tu jardín. So all children, babies that are born, they receive mother's care, her milk, all of the nutrition that's necessary. Cuando los niños nacen, reciben el cuidado y la atención de su madre y también la leche de su madre, todas sus atenciones. But pretty soon that child grows up and they start to see what mommy and daddy are eating. Pero comienza a crecer esa criatura y comienzan a darse cuenta qué es lo que mamá y papá comen. And pretty soon the child starts to say, I don't like the food you're giving me. I want what you're eating. Y muy a menudo comienzan ellos a decir, no queremos la comida que tú me das de ti, queremos comer lo que tú comes. So we start to see that the cultures and society that we're raised in starts to reproduce the same generation after generation. Y podemos darnos cuenta que la cultura en la cual crecemos comienza a reproducirse generación tras generación. And the voices start to sound the same, the thoughts start to become the same. Y las voces comienzan a sonar de igual manera, a tener el mismo sonido, y los sonidos comienzan a ser similares. And you can trace it back to this whole upbringing that children receive from what they receive from their parents. Y puedes tú realmente rastrear eso, ir de regreso atrás y ver de dónde emanó eso desde el mismo comienzo de la capacitación que ese niño o niña recibió. So we need to understand that we are what we have been becoming physically. Tienes que entender que somos lo que hemos estado nosotros comenzando o continuando haciendo o siendo físicamente. So this next slide talks about how God created
the heavens and the earth, and we Este- talked about how that belongs to him. Este próximo cuadro nos habla acerca de cómo Dios creó los cielos y la tierra y que pertenecemos a Él. When he breathed inside of the nostrils of Adam, he released his consciousness of what he believed in man. Y cuando Él sopló en las narices de Adán, le dio allí a esa conciencia del hombre. But we see that in Genesis 3:22, after Adam was taken, the woman was taken out of the garden, Y vemos que en Génesis 3:22, después que Adán y la mujer fueron echados del jardín, that the sin produced the imaginations and the thoughts that had started the cultures throughout the earth in a wrong direction. y entonces podemos ver cómo el pecado y las imaginaciones comenzaron a crear las diferentes culturas que vemos manifiestas a través de toda la tierra. In fact, in Genesis 6, Es más, en Génesis 6, verse 3, verso 3, and the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verse 5, Verso the 5, Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intention or thought of his heart was only evil continually. y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Now, even though that generation was flooded by God in the great flood, A pesar de que esa generación que tuvo que pasar o fue destruida por el diluvio que Dios envió, the bloodline of the first Adam was still transmitted through Noah and into every generation afterward. la simiente o la sangre del primer Adán fue transmitida a nosotros a través de Noé y de sus generaciones e de ahí en adelante hasta nosotros. And for those of you who have read Iniquity, you probably start to understand how the blood is the most important medium for transferring that kind of Y mentality. puedes tú darte cuenta si has leído el libro La Iniquidad, cómo es que la sangre es el medio más importante para ir transfiriendo esa iniquidad o esa manera de pensar. So this is the medium that every human being is born into this earth with, that blood of the first Adam. Esa sangre del primer Adán es el medio en el cual o a través del cual cada ser humano es nacido sobre la faz de la tierra. And we see even Paul talks about casting down every imagination and thought that comes to your mind. Y vemos que Pablo nos dice que debemos echar afuera y traer y hacer cautivo cada pensamiento que viene en nuestra mente. So the responsibility is ours. Por lo tanto, amado, escucha, la responsabilidad es nuestra. But with the help of the Spirit of God, Pero con la ayuda del Espíritu de Dios and you being conscious of that, y tú estando y siendo consciente de ello, it becomes easier and easier to control what you think and how you respond. comienza a convertirse mucho más fácil en la manera en cómo tú piensas y cómo tú respondes a esos pensamientos. You just have to be in a position where you're willing to receive what God is giving you to do at that precise second. Solo se necesita de ti que debes estar en una posición donde tú estés dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti en ese instante. Because that is the difference between being led by the Spirit and following some doctrines or theologies or what you believe. Esa es entonces la diferencia de tú seguir y ser dirigido por el Espíritu y seguir el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu en lugar de tú seguir en pos de una doctrina. Now let's watch this video. Now the videos you're going to see El video que vamos a ver, are not, most of these men are not Christians, but they're not anti-Christian. la mayoría de estos individuos no son cristianos, pero tampoco son anticristianos. They have good information. Tienen muy y excelente información. But those that are led by the Spirit can use the information to change as a tool to start to change the way you think and believe. Pero aquellos que son dirigidos por el Espíritu pueden utilizar esta información para comenzar a cambiar y transformar la manera en que usted piensa. So let's watch this first video. Por favor, miremos y contemplemos este video. In the last
years of the 20th and now the first years of the early 21st century, science is now giving us that reason for our logical mind to make the connection, to see how we're related and how we influence the world, and how by honoring that connection through our hearts, we literally have the power to influence the very fields of this planet to sustain life in the world, sustain the health and the healing and the well-being of our bodies. And it's all about the magnetic fields of the earth. Where this really came into focus was around the events of September 11th, 2001. It was during that time that the United States has two satellites. They're called the GOES, G-O-E-S, Geosynchronous Environmental Satellites, I believe is what they're called. One positioned in the northern hemisphere, one positioned in the southern hemisphere. And the role of these satellites is to measure the magnetic fields of the earth and send back readings every 30 minutes. And those readings normally fall within a certain range of data that scientists are relatively used to seeing. Well, it was in September of 2001 that scientists began to see some readings that were off the map, just off the scale compared to what they'd seen in the past. And they said, well, what's happening? What is it that could be influencing the magnetic fields of the entire planet to such a degree that we're seeing these big spikes that our satellites are sending back? We've never seen these before. They overlaid the data from the satellites onto a calendar of months and days, and lo and behold, what they found is that the spike was occurring precisely during the time of September 11th, 2001, and even more precisely that the first spike occurred 15 minutes after the first plane hit the first tower in the World Trade Center. Now, the reason this is so important to a scientist is because for 300 years, our science has been based on two false assumptions. The first false assumption is that everything is separate from everything else, that what happens in one place has no effect on what happens anywhere else, and if it looks like it does, it's only a coincidence. The second false assumption is that our inner experiences of thought, feeling, emotion, and belief have no effect on the world beyond our bodies. Based on those two false assumptions that have been accepted for 300 years by scientists, I can see why there would be a disconnect when they're looking at magnetic fields of the earth spiking precisely the moment the human emotion of the planet is focused on a disaster. This led to a series of studies, and the bottom line to the studies is this. What they found is that it is human emotion, specifically the magnetic fields produced by the human heart during certain kinds of emotion, that now are documented as extending far beyond our bodies into the physical world, and now to such a degree that our satellites hundreds of miles above the surface are able to pick these up. This has led to a number of studies now showing that when a certain number of people come together and they choose in a moment of time to create a precise emotion in their hearts, that emotion literally can intentionally influence the very fields that sustain the life of Earth. These fields are now implicated in everything from the immune response of humans, climate, weather patterns, cycles of war and peace. All of these, as different as they sound from one another, are all linked to our relationship to the magnetic fields of the Earth. Now, what he's saying is very important to understand. Lo que él está diciendo es sumamente importante entender. As a spirit, we're all connected. Que como espíritu estamos todos conectados. You have to see this. Amado, tienes que ver esto. The spiritual realm is not confined by space, time, El ámbito espiritual no está limitado por espacio y el tiempo. or matter, physical matter. O por la materia física. It's connected by thought. Amado, está conectado por pensamientos. What's faster than the speed of light? Thought. ¿Qué es más rápido que la velocidad de la luz? La velocidad del pensamiento. So when you are connected to the mind of Christ, Cuando tú estás entonces conectado con la mente de Cristo, the body functions as a whole unit. el cuerpo entero funciona como una unidad. That's why Jesus was so emphatic about seek first the kingdom of God. Por eso Jesús era tan enfático en exhortar de que deberíamos ir en pos y en búsqueda del reino de Dios.
He wasn't talking about a physical place. Amado, él no estaba hablando de un lugar físico. He was talking about your spiritual condition Él estaba hablando de tu condición espiritual. before you were physical. Escucha, antes de tú haber sido hecho físico. This is what consciousness will lead you to understand individually and connect you corporately with his body. Eso es lo que la conciencia te llevará a ti a entender individualmente y tu manera de estar conectado con el cuerpo. Most of us have an idea or menu given actions and responses. A nosotros la mayoría tenemos una serie de ideas o quizás algún tipo de reacción o de acción como respuesta a The eso. way we need to act as a Christian. De cómo debemos nosotros actuar como cristianos. Most of that is so far away from what God is trying to get us connected to. Eso se encuentra tan y tan lejos de todo aquello a lo cual Dios quiere realmente conectarnos, amados. All of the images that we've produced, all of the titles that we've all gone under, separate us from that connection. Y todas las imágenes y los títulos que hemos inventado y determinado realmente nos separan de esa conexión con nuestra imagen. When Jesus could tell his disciples that I don't do the works, Cuando Jesús le podía decir a sus discípulos, yo no hago las obras, that had to blow their minds. eso debió haberle realmente hecho que sus cerebros y mentes se explotaran. Because we always live in a cause and effect lifestyle. Porque siempre hemos vivido un estilo de vida de causa y efecto. You know what cause and effect is? ¿Sabes tú lo que es causa y efecto? You do this and you get a bruise. Tú das un cantazo aquí en tu muñeca y se te hace un morado, Okay? Cause and effect. causa y efecto. The spiritual realm doesn't operate that way. El ámbito espiritual no opera de esa manera. The Word of God is the reality and it is the cause and effect. La palabra de Dios es la realidad y también a la misma vez, simultáneamente, es la causa y el efecto. So when we are conscious of our responsibility as His child, Y cuando nosotros estamos conscientes de nuestra responsabilidad como sus hijos and begin to take our responsibility in what we eat, how we think, what we do, y comenzamos a tomar la responsabilidad de aquello por lo que comemos, lo que hacemos, we believe or we begin to develop this understanding that is without learning. y comenzamos, amados, a desarrollar un entendimiento, una comprensión que viene como resultado de no haber aprendido o haber sido enseñado. You said knowledge without thinking. Very good. That's what it is. Eso es lo que es, amados. It's knowledge without learning, Es conocimiento sin haber aprendido, which is a spiritual recognition of the Spirit of God operating in your life. el cual es un reconocimiento espiritual del Espíritu de Dios operando en tu vida. You're not concerned with about making everything else the way you think it ought to be. No estás preocupado en hacer que todas las cosas a tu alrededor sean hechas como tú piensas. You're conscious of your responsibility. Estás en ese instante consciente de tu And responsabilidad. that conscious responsibility starts to affect every place you go. Y esa responsabilidad consciente comienza, escucha, a afectar todo lugar donde tú vayas. There's people receiving healing right now just as I'm speaking. Al yo estar hablando en este instante, en este momento, hay personas que están recibiendo sanidad. Because your spirit is opened up to the Spirit of God and He's fixing things inside of you. ¿Por qué? Porque tu espíritu se ha abierto al Espíritu de Dios y ahí está el Espíritu de Dios comenzando a cambiar y a virar las cosas dentro de ti. I see the waves that are coming off and it's just penetrating people. Y yo estoy viendo las olas que están saliendo y cómo están penetrando a las personas. You carry the same magnetic field Escucha, tú también llevas contigo ese mismo campo electromagnético and it operates at a frequency and a vibration according to your well-being y opera en una frecuencia y una vibración de acuerdo a tu manera o a tu bienestar. and como your estás. conscious awareness of what Christ has done. Y la consciente conciencia de lo que Cristo ha hecho.
We have the greatest opportunity as physical beings on this planet Tenemos nosotros la más grande oportunidad como seres físicos sobre este planeta to change future generations one person at a time. de cambiar las generaciones futuras, escucha amado, una persona a la vez. Jesus didn't need the multitudes. He fed them the bread and the fish. Jesús no necesitaba las multitudes, a esas fue el que le dio los panes y los peces. All he needed was to affect 12. No, todo lo que él necesitaba era impactar y afectar solo a 12. And their consciousness of the master started affecting the people they came in contact. Y la conciencia y lo consciente que ellos tenían de su maestro comenzó a cambiar las multitudes alrededor de ellos. That's how healing happened. Así es como acontece la sanidad. The shadow of Peter just healed people. Oh, dice que aún su sombra sanaba a la gente. Okay, so I put a definition of consciousness there. Puse aquí en la pantalla una definición de lo que es la conciencia o estar consciente. It says the knowledge provides sufficient security to make choices. El conocimiento que te proporcionará la suficiente seguridad para que tú tomes decisiones. And that knowledge of consciousness, as we just described, is something that is from the Spirit of God. Y ese conocimiento de la conciencia es algo que proviene del Espíritu de Dios. And the right to choose is God's gift to all mankind, but making the right choices requires a knowing beyond our perceptions or senses. O el privilegio, el derecho de tú tomar decisiones es el regalo de Dios a toda la humanidad como libre albedrío, pero el tú tomar las decisiones correctas, escucha, requiere un conocimiento o un conocer más allá de tus percepciones. And that's a knowing without learning. Y ese es el tú conocer sin haber aprendido. And you remember after Jesus returned from death, he breathed into his disciples. Saben ustedes, Jesús después de haber resucitado o resucitado de la muerte, vino y sopló sobre sus discípulos. So as the last Adam coming back from the dead, Así que él como el último Adán que viene saliendo de la muerte, Jesus re-blew into man una vez más entonces ahora Jesús sopló de nuevo al the hombre consciousness of overcoming death and the fear of death. la conciencia de sobreponerte y vencer a la muerte y el miedo a la muerte. And if you haven't had that blown into you by the Holy Spirit, Si tú no has tenido esto que ha sido soplado sobre ti por el Espíritu Santo, then it's going to be more difficult to be led by the Spirit. va a ser entonces muy dificultoso para tú ser dirigido por el Espíritu. That's what's being filled by the Spirit. Eso es lo que está siendo llenado por el Espíritu. When you understand what the writer in Hebrews wrote, Al tú entender lo que escribió el escritor de Hebreos, chapter 2, verse 14. capítulo 2 de Hebreo, verso 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself, Jesus, likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Oh, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. It's not death so much, it's the fear of death that holds humanity in bondage. No es tanto la muerte lo que mantiene a la humanidad en esclavitud, es el miedo a la muerte. That's what Jesus was releasing into his disciples through that breath. A través de ese soplo de Jesús, él estaba desatando y soltando esa vida a sus discípulos. Most people make a conscious decision that disease, poverty, or disaster will affect their lives, and the only choice they are left with is what or whom they will trust to solve the crisis. La mayoría de las personas toman una decisión consciente de determinar o de aceptar enfermedad, pobreza o desastre y que éstas afectarán sus vidas. Y la única decisión que les queda a ellos es el determinar quién o qué
en quién o en qué van a confiar ellos para resolver esta crisis. How many people know someone who's come back from a physician who had a bad report from a doctor? ¿Cuántos de ustedes saben de alguna persona que viene de un médico y ha recibido un reporte catastrófico del doctor? And those people are convinced that that diagnosis is their condition. Y la gente, estas personas están completa y plenamente convencidos que ese diagnóstico es lo que ellos tienen. And it's that belief that drives their body to respond to what they believe. Y es esa creencia lo que causa que su cuerpo responda hacia aquello que ellos ya han creído. And some people are very angry if you tell them, no, that's not what you have. Y muchos de ellos se enojan con usted si usted le dice, no, usted no tiene nada de eso. They would rather believe something even to their detriment than disagree with the diagnosis. Prefieren ellos creer en algo que va a ser para su detrimento, para su daño, que realmente diferir de esa diagnosis. So we have to start breaking that chain of events that has happened in society for years and years and years. Y debemos comenzar a cambiar, a romper esa cadena de eventos y decisiones que han venido y han acontecido en la sociedad por años y años y años. That the minute we get a symptom, Que esto quiere decir que el momento que recibamos o tenemos un síntoma, we start immediately remembering what that symptom led to. entonces comenzamos a recordarnos de inmediato a cómo fue y a qué fue lo que nos llevó ese síntoma. Instead of understanding that everything your body is trying to get rid of is to make you healthier. En lugar de entender de que a todo aquello que tu cuerpo está tratando de echar afuera y sacar de ti es para que tú estés saludable. And if you look at it from that direction, you start embracing what you're not comfortable with, expecting a greater result. Entonces, si miras eso de este punto de vista, vas a comenzar a recibir aquello con lo cual tú no te has sentido cómodo, tratando y esperando un mejor resultado. It's through that embracing that you take away the fear. Y es a través de tú recibir y aceptar eso que logras echar a un lado el temor. And you start recognizing that the control of what the outcome is resides within you and your trust in the Holy Spirit. Y tú comenzarás a darte cuenta que el control y el resultado de aquello en que tú has creído está ese control dentro de ti y del Espíritu Santo. And we don't arrive at that ability right off the bat because we've been conditioned differently for so long. Y por causa de que hemos sido acondicionados a pensar de una manera tan diferente por tanto tiempo, no llegamos a ese punto de cambio de inmediato. That's why there's many opportunities in our life where we get an opportunity to overcome situations with our faith. Por eso es que acontecen y vienen en nuestras vidas muchas oportunidades donde a través de nuestra fe podemos nosotros sobreponernos y conquistar situaciones y circunstancias. So instead of drawing lines between that's bad and that's good, recognize that if you're in the kingdom of God, En lugar de tú hacer una línea en reconocer y dividir aquello que está bueno y aquello que está malo, reconoce que si tú estás en el reino all de things Dios, are for your benefit. escucha, todas las cosas son para tu You bienestar. can rest in that Y knowledge. tú puedes descansar plenamente en ese Your conocimiento. faith will exponentially start to grow Entonces tu fe de una manera exponencial comenzará a crecer y aumentar. because there's only fear or there's faith. Porque solo existen dos cosas, o miedo o fe. And the more you operate in faith, the less fear has a door into your emotions. Así que mientras más tú operes y camines en la fe, menos oportunidades y puertas se le abrirán al miedo a impactar tus emociones. That's why Jesus always separated himself from so many of the people around him. Por eso era que Jesús muy frecuentemente se separaba, se apartaba de todos aquellos que estaban a su alrededor. He didn't need that religious stuff and all of the fear that went along with those cultures. Porque él no necesitaba ese miedo religioso y ese miedo que se manifestaba dentro de esa cultura donde él estaba. Okay, we know the condition of the first Adam. Ya vemos y hemos entendido la condición del primer Adán. And we know that every time there's some kind of disease in your body, Por lo tanto, podemos entender que cada vez que se manifiesta una enfermedad en tu cuerpo, that it is the spirit of death. que es y proviene del espíritu de muerte,
It is the spirit of death. Es el espíritu de muerte. But you see, if you are resurrected with him, Pero, amado, si tú estás resucitado juntamente con Él, it has no place to reside in you. entonces ese espíritu no tiene lugar alguno para residir en ti. That's why it's so important for your spirit, who you are, Por eso es tan importante que para tu espíritu realmente to quien tú take eres, that position of authority que esté y entienda esa posición de and autoridad not be moved by symptoms, y que no sea movido por síntomas and to live present, y que pueda continuamente, escucha, vivir en el presente, not connecting symptoms with past conditions. no conectando síntomas con condiciones y experiencias pasadas. The minute you do that, you give that symptom life. En el instante que haces eso, le otorgas vida a ese síntoma. And the minute the doctor gives that symptom a name, he's already given it life. Y en el momento en que el doctor le otorga un nombre a ese sistema o a ese síntoma, entonces le está dando vida a ese síntoma. You're responsible for life. Entonces tú quedas siendo responsable por vida y por tu vida. You remember what Jesus said in John 6:63? We got to read that. ¿Ustedes se acuerdan lo que Jesús dijo en Juan 6:53? This is very critical to understand. Esto es sumamente crítico poder entenderlo. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words I speak to you are spirit and they are life. Es el espíritu el que da vida. Las palabras de nada aprovechan. Es el espíritu el que mis palabras son espíritu y son vida. Say the flesh profits nothing. Di, la carne nada te aprovecha. The flesh profits nothing. Dilo duro, la carne nada me aprovecha. How many of us like prophets? ¿Cuántos de ustedes les gustan los profetas? Not prophets with a PH, but prophets with an F. Oh, perdón, ¿cuántos les gustan la ganancia, que en inglés se traduce diferente? ¿Cuántos les gusta la ganancia? And you know what? It says that God is a rewarder, so he likes profit. Entonces quiere decir que Dios, que es el remunerador, a Él le encanta la ganancia. So if you want to profit, that means you need to understand every word Jesus spoke. Por lo tanto, si a ti te interesa esa ganancia, escucha, amado, tú debes entender cada palabra que Jesús habló. So if you're reading Paul more than you're reading Jesus, you're not getting life. Oh, escucha, si estás leyendo a Pablo más que lo que lees a Jesús, no estás recibiendo You la might get plenitud de vida. doctrine and theology, Oh, te podrás tener una bella doctrina de teología, but the life comes from the words that Jesus spoke. pero la vida proviene y emana de las palabras que Jesús habló. So sickness begins in the soul. Así que la enfermedad comienza ¿dónde? En tu alma. Look in Genesis, well, we already read Genesis 6:5. Let's look at 1 Corinthians 6:18. Vamos a 1 de Corintios 6, 18. Avoid immorality. Any other sin a man commits does not affect his body, but the man who is guilty of sexual immorality sins against his own body. Escucha, amado, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo, peca. So the body is not the source of the sin, of the sickness. Así que el cuerpo no es, escucha, la fuente de la enfermedad. It begins in your thoughts, in your mind. Comienza en tus pensamientos, en tu mente. It begins with you giving life to whatever it is that is uncomfortable in your world. Comienza dándole vida a aquello que te causa incomodidad dentro de tu mundo. Because everybody who creates their own world with their beliefs and thoughts, Porque a través de tus pensamientos y creencias tú creas tu propio mundo. they do so they can be in control. Oh, ¿sabes por qué hacen eso? Hacemos eso para nosotros estar en control. So it all goes back to what? Así que todo regresa a qué, amado? Pride. Orgullo. So pride creates this world that you operate from, but pride also comes disease, sickness, all of this stuff. No tan solamente el orgullo crea ese mundo en el cual vives, pero escucha, amado, también abre la puerta para que venga enfermedad y flaqueza a tu vida.
So when you pop your bubble, Así que cuando tú explotas y revientas ¡pup!, tu burbuja, or else lose your head, oh, amado, te atreves a cortarte la cabeza so you can connect to his head, para que entonces tú puedas conectarte con la cabeza de él y ponerlo a then él. you can enter into the kingdom of God. Amado, entonces en ese momento entras al reino de Dios. Then you don't have to, you can relinquish your control. Entonces muy cómodamente puedes desatar y soltar tu anhelo de controlar. So in duality, I define man's current condition of sickness, disease, and fear are the result of choosing to believe a lie. Así que la dualidad es la condición corriente del ser humano en términos de su enfermedad, sus flaquezas, sus temores, que son resultado de aquello de la mentira que escoge creer. We've already talked about how sin is passed along through iniquity. Ya hemos visto cómo el pecado, amado, pasa a través de la iniquidad de una generación a otra. And we've already defined how God needed a prophetic bloodline to manifest the second Adam. Y vemos cómo Dios necesitaba un linaje y una sangre profética para poder manifestar al segundo y último Adán. And most of these quotes are from the book Immersed in Him. Y la mayoría de estas citas son realmente del libro Sumergidos en él. Cómprelo. The fear or faith, the act of believing a symptom requires our imagination and pride. We talked about La that. diferencia entre el temor o el miedo y la fe es el acto de usted creer en un síntoma, requiere imaginación suya y orgullo. And we've talked about how we give life to the symptom. Y hablamos de cómo le damos nosotros y otorgamos vida a ese síntoma. And I believe that most people recognize that there's more faith released in a physician's office than there is in churches. Y podemos realmente, plenamente reconocer, amados, que hay más fe que se suelta y se desata en el consultorio médico que lo que se desata en una iglesia. Those doctors tell you something, yes, sir. O el doctor le dice algo y usted dice, sí, cómo no. Diga usted, It's not their fault, folks. amados, no es la culpa de ellos. Okay, we talked about how long man is conscious. Ya hablamos un poquitito de cuán consciente, cuántos segundos de cada minuto estamos conscientes. Matthew 6:25, I think it's good to read that. Yo creo que Mateo 6:25, y sería bueno que lo leyéramos, vaya allí conmigo. Take no thought for your life about food or drink or about clothing for your body. Is not life more than food and the body more than its clothing? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, no por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? The birds of heaven, they do not put seeds in the earth, they do not get in grain or put in storehouses, and your Father in heaven gives them food. Are you not much more value than they? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? So we have to really start evaluating where our trust is. Amados, debemos seriamente comenzar a evaluar And we en dónde colocamos nuestra confianza. And we have to reevaluate how we have prioritized that trust. Y también tenemos que reevaluar cómo nosotros le hemos dado prioridad y organizado en forma de prioridad esa confianza. Because we live in this duality state ¿Por qué? Porque vivimos en un estado y un ambiente de dualismo o dualidad. and not with the revelation and understanding of the spiritual realm of our origin. Y no con la revelación y el entendimiento del ámbito espiritual de donde realmente venimos, donde el cual es nuestro We start origen. using our senses to make the determination of reality. Así que hemos solamente utilizado nuestros sentidos para hacer la determinación de lo que es realidad. And that was never their purpose. Escuchen, amados, ese nunca fue el propósito por los cuales Dios los creó y nos los dio. Matthew 6:22 talks about the soul. Mateo 6:22 nos habla a nosotros del alma. Your eyes are your soul into your body. If you open your eyes wide and wonder in belief, your body fills up with light.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. If you live squinty-eyed in greed and distrust, your body is a dank cellar. If you pull the blinds on your windows or your soul, what a dark life you will have. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? So until your soul is reconnected back to your spirit, Así que hasta que tu alma no esté conectada de nuevo con tu espíritu, the light that you operate in will not be the light of the spirit. la luz, escucha amado, en la cual tú te encuentras operando, no será la luz del espíritu. There is light in the wisdom of this world system. Porque hay luz dentro de la sabiduría del sistema de este mundo. There's been a lot of philosophers that have walked this planet with very wise words and very good information. Ha habido muchos filósofos que han caminado sobre la faz de la tierra a través de las edades con mucha sabiduría y mucho conocimiento. They have a portion of light, Ellos tienen una porción de esa luz. but that light died at the grave where these philosophers died. Pero esa luz murió allí en el sepulcro y la tumba donde están enterrados estos filósofos. The wisdom of Christ came up from the grave. Pero la sabiduría de Cristo, escucha amado, vino, emanó, se levantó de la tumba. Our life must begin at the grave, not in it. Así que nuestra vida debe comenzar en la tumba. So our resurrected life, the same as Christ's resurrected life, Así que nuestra vida resucitada, de igual manera como la vida resucitada de Cristo, must be reconnected to our soul debe ser, escucha amado, reconectada a nuestra alma so that we can operate physically and mentally connected with the Spirit of God. para que podamos operar física y mentalmente conectados con el Espíritu de Dios. And when you don't do that, Y cuando tú no haces eso, this becomes your condition. esto se convierte en tu condición. So we'll look at this video and then we'll have a little time of interaction. Vamos a ver este video y entonces tendremos un tiempo de intercambio. The next question is, which is a common question that I get on my website quite a bit, is why is it so hard to change? You know, we start off with good intentions, and then I fall back into the same person. I don't believe in myself. Is this really possible? Well, let's talk about that, because we have to begin to understand that there's a certain physiology that takes place between the brain and the body. I mean, every time we have a thought, we make a chemical. If we have great thoughts or unlimited thoughts, we make chemicals that signal the body for us to begin to feel exactly the way we were just thinking, which would be great or unlimited. So this etherical thing called thought is running around in the brain, fires a set of circuits. The circuits then release chemicals, and the chemicals travel to the body as messengers to signal the body for us to feel exactly the way we were thinking. So if you were thinking unhappy thoughts or negative thoughts, in a matter of seconds, you would begin to feel unhappy or negative. So now the body then gets the signal from the brain, and we begin to have mind and body working together. We begin to have our thoughts stimulating our body, and we begin to think negatively, we begin to feel negatively. Now once we begin to feel negative, and we're noticing that we're feeling that way, it's very appropriate for us to think equal to how we feel, which then makes more chemicals for us to feel the way we think and think the way we feel. And this chemical cycle, this chemical continuity, creates what's called a state of being. So a person says, I'm an unhappy person, because they've memorized that chemical state of being. Now, if you think about this, the repetitive cycle, the redundancy of making those same chemicals, 20 years of hatred, 10 years of anger, 15 years of judgment, the chemicals that are being created are conditioning the body over time to become the mind. So, think about this. When the body becomes the mind, we're in a habit. A habit is when the body is the mind. So the person has fired the same thoughts which made the same chemicals of, say, suffering or insecurity. They think insecure thoughts or they think a suffering thought. It then signals the body for them to begin to feel insecure or to suffer. Once they begin to say suffer, then they begin to think equal to how they're feeling. They begin to think thoughts of self-pity,
They begin to complain, they begin to blame, they begin to make excuses, which then makes them feel more suffering, which then allows them to continue this cycle. And when we begin to think and feel and think and feel over and over again, feelings become the means of thinking. And when we can't think greater than how we feel, we'll never change. To change actually is to think greater than how we feel. So let's just think about this now. A person has memorized a certain state. We'll say suffering because we're using that as an example. They've practiced it enough times, they've thought about it enough times, they felt it enough times, it's become their personality, an aspect of their personality. And by repeating the thoughts over and over again and repeating the feelings, I said, if we do that enough times, we condition the body to become the mind. Here's an example. So you say, well, how does the body become the mind? Well, if you're feeling in the state of mind called suffering, and you've mastered that feeling, the body knows better than the brain. And when we can repeat something that amount of times, we file it into a different memory system in which the body literally knows better than the brain. You know, if you think about it, when you can't remember a phone number in your mind, but you pick up the receiver on your phone and your hands is able to dial the number. I mean, how is that possible? It means that you've practiced that so many times that the body knows better than the brain. So most emotional reactions, most states of mind, most skills and most habits, most conditionings take place where the body knows better than the brain. So the person then who has suffered for, say, 20 years, they say, I want to consciously declare that I want to be happy. But because the body has been conditioned for 20 years to be unhappy or to suffer, the mind and the body are not working together. So the body is the servant to the master. The brain and the mind is the master. If we condition the body to know better than the brain, the servant literally becomes the master, and then the master goes to sleep. So now, when we say we want to consciously, willfully declare happiness, the body, which has been conditioned to be unhappy, mind and body are working in opposition. So if the body knows the state of mind of unhappiness better than the conscious brain knows happiness, because it hasn't really had the experience, then the body just takes one stray thought or one stimuli from the environment and the next stimulus from the environment. And the next thing you know, the person begins to act in repeatable ways. So to change then is to lift the mind out of the body and to put it back in the brain. And that takes an act of will. That takes effort. Nobody tells us that change is going to be difficult. Nobody says, hey, in the midst of change, you're going to be uncomfortable. Well, it's true, because when you begin to break the same chemistry, you interrupt the chemical continuity of thinking and feeling. If you say, today I'm no longer going to suffer, today I'm no longer going to feel sorry for myself, today I'm no longer going to be making excuses or blaming anybody, and you begin to stop the same thoughts and same actions, you're no longer making the same chemistry to the body, and the body begins to go in chaos. It begins to revolt because it's been conditioned for 10 or 20 years. And it begins to send signals back to the brain. And it sends signals both through the central nervous system and through the circulatory system. If we no longer think the same thoughts and make the same chemistry, the body now all of a sudden notices that it's no longer getting its habitual conditioning. The cells of the body get together and they begin to send a signal back up to the brain through the central nervous system. I call that the fast track. When the amount of chemistry is no longer being produced by the brain, a part of the brain called the hypothalamus turns on, and it's like the brain's thermostat. It notices that the chemistry for suffering is going down, and all of a sudden the thermostat begins to want to make more chemistry to bring everything back up to status quo again. I call that the slow track. So through the circulatory system and through the central nervous system, if the body has become the mind, it begins to send signals back to the brain, and those signals come in the form of what I call subvocalizations or chatter or voices that begin to tell us, you can start tomorrow, you're unworthy, this is a good reason to suffer, this doesn't feel right. And the moment we begin to respond to those voices,
and we begin to accept those voices as true, we create the same chemistry that allows us to begin to act and think in predictable ways again. So most people don't change it because when they start to make their changes and they notice that they're going from mind being in one state and body being in another state. In other words, they've lived for the same way for 20 years being unhappy, and now they're going to try to willfully become happy, but the body has been conditioned to another agenda. In the process of change, there's got to be a way to begin to teach the body a new state or recondition it with a new mind. And that takes a certain amount of practice. So most people never change because first they know it's uncomfortable, and when they start to feel uncomfortable, even though the familiar may not serve them, in other words, they're happy being unhappy. As long as they continue to feel the same feelings or the feelings become interrupted, it's easier for them to go back to the familiar even if it doesn't serve them. So they've memorized the state and they move back to that same state of mind. What's the result of that? They make the same choices, they choose the same relationships, they have the same circumstances in their life, and they move back to that same chemical state again. So to change then, we have to understand that we have to begin to think and act in different ways, and we have to unlearn those old states and make ourselves aware of them, and then relearn a new state, and that takes a certain amount of practice. See, they can identify the problems, but psychiatrists do not have the answers. Sí, pueden ustedes ver que ellos pueden identificar el problema, pero los psiquiatras no tienen la respuesta para el It's problema. real easy to see that you are stuck in a rut. Es muy fácil tú poder darte cuenta que te encuentras en un momento, en una zona, en una sazón muy mala. But when these guys talk about will, they don't understand spirit. Porque cuando ellos hablan de voluntad, no entienden In el order to espíritu. take your mind out of your body, you have to reconnect it to the spirit. Para tú poder sacar tu mente de tu cuerpo, tienes que reconectarla de nuevo al espíritu. Because if you use a corrupted soul to give yourself a solution, it's no solution. Porque si continúas utilizando tu alma corrupta para traer solución a tu situación, no te dará solución ninguna. It's just a different set of circumstances that over time will become an opportunity for more drugs. Eso es simplemente otras circunstancias diferentes que a través del tiempo te llevarán de nuevo a la droga. Because in reality, they start using drugs as your willpower. Porque en realidad comienzan a utilizar la droga, los fármacos, realmente como tu poder de voluntad. And all that does is create an imbalance more severe in your body that requires more physical interruptions. Y todo lo que eso hace es crear aún más desbalance en tu cuerpo, que requiere más químicos sintéticos para supuestamente traerte un nuevo balance. So it requires a spiritual intervention from the Holy Spirit. Por lo tanto, requiere una intervención directa del Espíritu Santo. So when those voices start interrupting your change, Para que cuando esas voces comienzan a interrumpir tu proceso de you cambio, don't listen to them. tú no les escuches más. Jesus says, "My sheep hear my voice." Jesús dijo, mis ovejas escuchan y oyen mi voz. So when you recognize the voice of the Spirit, you won't pay attention to the voice of chaos that are in any kind of change in people. Así que cuando tú reconoces la voz del Espíritu Santo, no estarás pendiente a escuchar las voces de otras personas o personas en caos. Because you will hear voices. Porque, amado, vas a You're escuchar voces. physically out of balance when you start to make changes. Porque cuando comienzas a hacer esos cambios, físicamente has estado en desbalance. And that's why it takes the Spirit of God to lead you Por eso es que requiere que el Espíritu Santo and te you be dirija. comfortable with the trust that you have that He's leading you to those green pastures. Y requiere que tú estés cómodo con la decisión que tú tomas de permitirle a Él que te lleve a nuevos lugares, lugares de nuevos pastos. That's where real faith is released. Ahí es donde la fe verdadera es desatada o soltada. Is when you can't see the outcome, but you're comfortable with the one that's taking you there. Es cuando tú estás cómodo, aun cuando tú no puedas entender que este proceso que es incómodo, el cambio te va a llevar a un lugar diferente y nuevo.